संशारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जनान् चारणादिमगीतवैभवपूरिताखिल धीकते शारदे करुणानिधे शारदे करुणानिधे. Thank you, Ms. Sanjana Shankar, for that beautiful and soul-stirring performance. Ladies and gentlemen, before we move to the presentation, let us take a moment to understand what Vision Mysore 2050 is all about. Its journey, its purpose, and its dream for our city. Please direct your attention to the screen as we present an audiovisual story of Vision Mysore 2050. And what are the things to be included in the city? One, I'm happy that our Mysore Institute of Management has taken up a project called as the Mysore Vision 2050. So the next 20 years, how the city will grow and what are the things to be included in the city. It's a very good idea, and I'm happy that our students have taken the initiative. May I bless them all and let this inspiration be taken care of by all others. To collect the views of the youth and year on year improve upon it to make Mysore reach a stage where it becomes one of the best cities in the world is the purpose of this movement called Vision 2050. I request you all
to enthusiastically participate in this movement, give your views and ink your ideas and make this a grand success. As we have seen the journey of Vision Mysore 2050 as a student-driven civic initiative. As the saying goes, it's not just about the destination, it's about the people we meet in the journey along. So, as we have traveled across 60 days of our initiative, starting from the great initiative that is the brainchild of our director, Lieutenant Colonel S.M. Prasad sir, with the blessings of our chairman, Virendra Hegdeji, we had started this initiative 60 days back. We first did the groundwork where we identified these 9 themes where we saw what are the problems that
people are facing, or the future of Mysore is going to face in the future as well. So we did that groundwork and came up with these 9+ themes here for the participants to choose. And we have identified 4 major pillars for this initiative, that is the students, NGOs, corporates, and as well as the general public, so that we can get different point of views from different angles of the society, because it's not just a single part of the society that experiences Mysore. It's all those 4 pillars to experience as a whole. So as we have seen the journey of Vision Mysore, it has been a great journey so far, and we have reached the last stage of this journey, that is the grand finale. Initially, we had 317 participants registered for this competition, and in the initial screening, we came up with 213 participants for the initial round. In the first round, we came up with screening those 217 participants into top 40 participants, and then coming up with 2 tracks of the event and shortlisting top 10 of them. And out of those top 10, the best 5 are going to present today. So we wish the best of luck for all the top 5 participants. It's not just an easy job to get into the top 5 here, coming out as a bright top 5 ideas out of all the 317 ideas that we have received. So I would like to congratulate them on behalf of the organizing team of Vision Mysore and wish them a best of luck. Thank you. Thank you, Vatsal. It's now my privilege to introduce the distinguished members of our jury panel for this evening. They bring with them a wealth of experience, deep commitment to the growth of our city. I invite our Honorable Director, Colonel S.N. Prasad, to present the sampling to accordingly welcome our jury members. First, we have with us Mr. Nitish Patil, IAS, Regional Commissioner. Mr. Nitish Patil, IAS, Regional Commissioner of Mysore Division. Mr. Nitish Patil is a senior IAS officer whose career has spanned roles including Deputy Commissioner of Belgavi and Director of MSME before his current posting in Mysore. An active voice of Mysore's growth potential, he has publicly called for and translating the city's strength in quality of life, talent, and infrastructure into sustained economic and industrial expansion. As the senior most administrative authority overseeing the Mysore region, he brings a frontline governance perspective to evaluating ideas that must ultimately work within the city's civic system. Welcome, sir. We are honored to have Ms. Vaishali Hanumantu. Ms. Vaishali Hanumantu, her 3rd generation entrepreneur from Padaki business family of Mysore. Vaishali launched DRC Cinemas on October 1st, 2011, becoming South India's first and only women multiplex exhibitor. The multiplex located at BM Habitat Mall in Jailakshmipuram has become a landmark in Mysore's cultural life over the past 15 years under her management. We welcome you, ma'am. It is my privilege to welcome Ms. Shruti Sudharva. Ms. Shruti Sudhanva, whole-time director of Excelsoft Technologies Limited. Shruti Sudhanva holds a degree in computer science from Sri Jaya-Chamarajendra College of Engineering and has associated with the company since 2017. With her key responsibility spanning strategic planning, market intelligence, and new business initiatives,
She brings a technology leadership lens to the jury, with a direct experience scaling a Mysore origin product company to a global market. Welcome, Yuma. We are also honored to have Father Leslie Moraes. Father Leslie Moraes became principal of St. Philomena's College, Mysore from 1992 onwards, serving as a close collaborator to successive bishops of Mysore in expanding the college's academic programs, infrastructure, and national recognition over 2.5 decades. Now, serving as a Episcopal Vicar for Education and Health Service in Diocese of Mysore. His career at the intersection of education, civic life, and community service gives him a rare, long view understanding of what shapes a city's human capital. Welcome, Father. Last but not the least, we have Mr. Ravi Shankar. Mr. Ravi Shankar, CEO of AIM High Consulting. Ravi Shankar has over 23 years of experience steering Indian brands to success with a client portfolio spanning 18 unicorns and 500 companies across 200 categories, including Flipkart, Ola, Swiggy, and Byju's. A mentor on Stanford University's seed program for Asia and an active angel investor with over 100 investments. He has authored several books and written over 1,000 published articles for leading Kannada dailies, including Vijaya Karnataka and Vijayavani. Welcome, sir. I now have the honor of inviting the Director of SDMIMD, Colonel S.N. Prasad, to deliver the welcome address. Sir, the stage is yours. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Perhaps this occasion where the people who enjoy the fruits of his labor are present here to meet with him, and he directly is meeting the consumers of his service. And an example, I remember when I went to his office with Dr. Sunil, that he took out his time, and we are really grateful that he kept it as a complete, and he wholeheartedly accepted to come here, and we are grateful to him. And I also am grateful to all the judges for having taken your time out from your busy schedules. You are all busy people, and I express my gratitude. Entire Vision 2050 Mysore, we have over 40 judges who were involved in one or the other stage in evaluation and other things. I express my gratitude to all of them. Briefly, this whole thing started in February 2025 when Mr. Ravichandra Bekal, who is present here from Mysore Grahakara Parishad, and Mr. Bhamini Shanai and myself, we had a discussion at Mysore Grahakara Parishad office, and the discussion took us to a simple fact that so many visions from government side, bureaucrat side, and everywhere it has come is all being proffered, and is all being offered by people who are 50 or 60 years who may not be present in 2050. So we have to take the opinion of all the youth, and with the experience of the people who are elder to guide them. That is how it started, and from there we have moved so far, and it's a lot of iterations. We contacted many organizations. Our students went to around 48 to 50 colleges, and in fact, we first started it as a part of this movement, one tree census, where our students finished around counting 11,000 trees, cataloging them in around Siddhartha Nagar and other places.
and also trained other college students. Our students trained other college students to make Mysore better. So what the judges may see in this last five, that is the top five entries, is potential. It's not none of the programs you may find it as a perfect ready-made plan to be implemented in Mysore. This is for 2050. It has to be improved. This year we have not introduced any kind of initial mentorship to students or anybody who is coming as an entry. We'll be introducing mentorship in the coming year iteration. This will be a movement to keep them, all the Mysoreans, tied to this vision of Mysuru 2050 wherever they are across the world, and so they keep coming back. We all know that Mysore is one place. Mysorean will always come back to Mysore wherever he or she is, and this will has to become a sort of nucleus for them to come back. That is the aim. I wouldn't waste much of your time. Thank you so much. Let's get on ahead with the presentations. Thank you. Thank you, sir, for those inspiring words. Your guidance and vision are what makes this initiative truly meaningful. Ladies and gentlemen, we now arrive at the heart of this evening, the top finalist presentation. Each team has worked hard to bring their ideas to life. They will have 10 minutes to present, followed by 5 minutes of questions from the jury. I request the audience to kindly meet in silence during the presentation so that our team get the best chance to share their ideas. Let us now begin. I now invite Team Ganda Berunda Mobility Grid to the stage. A warm round of applause, please. My dear friends, my name is Rohit. I am a resident of Mysore and here as a concerned citizen today who has seen Mysore change over the past 2 decades and also believe that the next plan decisions we take in the next 2-3 years will form the basis of Mysore's urbanization and also make maybe Mysore the most livable city in India or just another city which waited too long to change. My proposal today is the M15 grid. M stands for Mysore, 15 stands for 15 minutes framework. Grid because it is not a single system, it's a network of systems. So my team name is the Ganda Berunda Mobility Grid. Ganda Berunda being the symbol of Mysore which became the Karnataka's emblem today. It is a two-headed eagle which looks both backwards and forward simultaneously. So this is what we need today. We have to see where we are today and where will we be tomorrow. And this is why we require a preventive measure plan. So this is the preventive mobility plan, which is the simple tagline which says solve congestion before it begins. So today we see that 60% of all the daily trips we take inside the city are under 5 kilometers. This can be a simple walking distance. This can be a simple bicycle ride. This can be a 10-minute bus ride. But people today choose their 2 wheelers and 4 wheelers as a rational choice.
This has resulted in Karnataka's two-wheeler sales going up by 13% month on month. This is also an average for Mysuru. Also, the EV growth has seen 16% increase, but this is all in private mobility rather than a public transit. Also, you can see the transition from 1970 that 70,000 private vehicles present in Mysore has grown up to 230 new vehicles getting registered today across both the RTOs. But in comparison, we see the public transit where only one bus is getting installed for per 10 buses. So this also pushed government of Karnataka back in 2011 to form a comprehensive mobility plan, where they collaborated with this Department of Urban Land Development and also some consultancy agencies, where they saw that the similar trend where Mysuru has a 5 to 10 kilometer radius transit distance. And also this recommended that this can be solved through microbuses or public transit system. So this we see that there is 15 years of inaction still in this plan. So this has resulted in Mysuru going to a tipping point in transportation. This has pushed Mysuru to concession. So this is also similar to how Bangalore went. Today we see Bangalore where people are normalized two-wheeler usage. Even through the introduction of metro system, we can't reverse the system. Hence, my framework brings in a 15-minute framework where 15 minutes kilometer, this is an idea where it was introduced by a professor from Paris, Carlos Manaro, back in 2016, where it means that where all your service amenities are available in 15 kilometers radius, 15 minutes radius, the place where you work, the place where you go to study, place markets, hospitals, and places of entertainment are available in your 15 kilometers radius. For Mysore, I think this requires better internal circulation, better feeder system, better protected cycling lanes, better service amenities per clustering. So the beauty of this is there is no requirement of massive reforms, there is no requirement of massive infrastructure for this. So to map this problem, Mysore today suffers from transit deserts, which are residential areas with more than 25,000 population density, more than 30,000 population density, where the average last mile gap to the central hub is around 2 to 4 kilometers. So to address this, I think the KSRTC and Mysore launched this outer ring road buses, where 14 buses were launched, but this still has a gap, operation gap, where this last mile connectivity, maybe the last 1.5 to 2 kilometers connectivity is not there. To address this, the M15 framework has some certain components which are specific to Mysuru. These are the electric feeder loops, these are the cycling spaces, these are the mobility hubs, these are the safe practical junctions. First is the electric feeder routes, where these are 12-seater buses which are operating at a 10-minute frequency, which have a 3 to 5 kilometer radius and which can benefit around 14 lakh residents in Mysore. These are buses which operate inside a hub, where service amenities are available, which can also connect to a depot or a hub, which ultimately connects to an outer hub. So this was launched in Kochi last year, where we saw 50 such feeder buses connecting to a metro, and 14 lakh people have benefited since. So when you know there is a bus coming in the next 10 minutes, or people will leave their scooters, they will leave the private mobility at home. Next is the cycling space, where we have seen many cities in India implementing the cycling lanes, but they lack this physical barriers such as shrubs or this cones. So this has made two-wheelers or four-wheelers invading these lanes are not safe enough to ride. So with this introduction of physical barriers, the cities which have installed this have seen 45% increase in female and student ridership. These physical barriers benefit the students' female ridership. They also benefit the daily workers and daily gig workers, which almost contribute 20% of their income into private mobility. Also, senior citizens who look for safer and shorter rides. For Mysore, I think this 40 kilometer cycling lanes can be introduced at a cost of 8 crores, maybe a certain time frame considering 6 weeks of time. Next is the tactical junction redesign, where safe junctions can be introduced. Today, in a junction or an interjunction, if you see traffic, the first idea is to install a flyover or a lane separator or install intelligent signal system. Instead, this is a safer option. This does not require massive investment. So elements are where this pentair extensions can be done, raised crossing can be introduced, specific lanes can be introduced for cycling and buses. So this you can see a mock-up in the single circle where this lanes are created.
These junctions have reduced accidents by 20% in Chennai and Bogota cities. Further, last is the mobility hubs. These are the heartbeat of all these systems where there is bus stops, there is electricity, EV charging stations, there are cycling stands, there are waiting area for people. There is also you can integrate integrate infrastructure with this. This can also form a heritage design where instead of a generic traditional design, the Mysore sensitive heritage can be brought out. Indo-Saxonic style architecture can be brought. This forms a multimodal system that transfer between various types of transportation, buses, e-rickshaws, and cycles can be formed. Next, why this N15 is advantage over the large scale metro? So the obvious answer is by cost wise. If you see cost wise 250 crores, it is required to install a metro system. Flyovers require 60 to 100 crores. Instead, 12 to 15 crores can solve this problem. To install for a metro also to work effectively, I think the last bit connectivity is required. The German institute, which is also collaborating with NCC for multiple mobility projects, also tell that when there is 80% more last mile connectivity, only then the metro also thrives. EV infra, the ward hubs, the cycling space, junction redesign technology and consistency costs. So funding can come from various sources. So this is a roadmap to introduce this. This is a pilot program extended to 1 year, broken down into 3 months each. Initially, this audits can be conducted, peak analysis can be done, the traffic analysis can be done. Next, we can go into tactical pilots where this temporary junctions can be introduced. Later, this third stage where real operations come into place, the feeder buses can be deployed. And lastly, we can measure the KPIs and scale it further. So this two governing bodies can be the MCC, KSRTC, and the Smart City Limited. They can form a collaborative matrix to bring in this reality. Further is the risk mitigation and the legacy of Mysore which can be saved through this introduction. Yeah. So, pardon my ignorance, but having heard you through all of these cluttered slides, I still haven't been able to make out, and I don't know if I'm speaking on behalf of all the jury, but speaking for myself, what do you want and from who? Okay. What action are you seeking and from who to bring this to fruition? Yes, so today we see congestion everywhere. I think the comprehensive. Don't explain the problem. Answer my question specifically. Who should do what action? There's a regional commissioner sitting here. Okay, so there are people who are capable of funding this idea if it is as cheap as what you are projecting it to be. So, what is it that you will need to make this a reality? I think we need governance bodies, decentralized stakeholders to come together. KSRTC, MCC, and Smart City Limited can come together to form this last minute gaps. Come together and go on. To form this last minute gap, connect through public transport. Okay, last minute. Let me just point out one flaw. There are many, but one flaw. You were talking about, buses or the last minute connectivity being predictable. Yes. Mysore was one of the first cities in the country to actually implement that. Okay, most bus stops in Mysore has a predictable bus movement thing where it shows when the bus is going to come. Yes, the same integration can be done for the smaller bus integration which connects the entire part of the areas also. So will that make it M15 compatible? Yes, sir. This is not a derived plan. This plan can be implemented through already integrated bodies which are operating now. I wish it was as simple as that, boss. Because one day we are talking Chennai, another day we are talking Bogota. All of us know the Bogota example. Let's say all of us are as friendly with AI and Google searches. Okay, we know what the Bogota mayor said. In a city, it's not a rich city when the poor people can afford cars, but it's a poor when it's a poor people. See, we have read the same thing. Okay, that's the point I'm trying to make. Yes. So to copy paste something from somewhere,
Okay, it's not the thing. So I have my own misgivings. Apart from the two flaws that I pointed out, I have my own misgivings about a wide section of other things. Again, I'm not doubting your intention. The intention is noble. I think ours was always a 10-minute city, and yeah, it can easily be a 15-minute city even when it grows. But the practical aspects of some of these, I let some of the other juries speak. But yeah, I come in as a skeptic. Yeah, good presentation. But you talked about cycling spines. Yes. So, Mysore already has public sharing bicycle system, which won an award also. But still, we see many of the bicycles still being unused. So, public behavior and the implementation. Can you throw a light on that? I think this can be managed. This special approach also throws light on that. So this can be managed through the social activities where campaign public awareness can be given. Once people know this reliable choice, they will get into that. People know it, but still the public are not using it. So, what do you think? What change is needed in public behavior so that at least whatever still many cycles are needed as per your solution, but still whatever is there is also not being fully used. So, how public perception to be changed or the behavior to be changed? I think through public campaigns to enlightening them through this proper way of implementation can be done. Yes, ma'am. What percentage is MPC? Is it feasible? What are you doing and what are you doing presently? I'm currently working Where? last night over. IIT. Okay, fine. Do you think that this M15 can be implemented? Because as you said, there are a lot of flaws. Yes, ma'am, it can be implemented. You can use Mysore's own data. Mysore's own funding bodies can come forward and do it. It can be led through officials who are already working for this idea. And yes, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Sir, if you don't mind, let the judges give the chance for the audience that ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ sir, for all of them will have a unite just to take the process forward. Don't be. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಬೇಡಿ. Thank you, Team Deliberation Mobility Grid, for that well thought out presentation. Now, I invite Solar Spark to the stage. Good evening, other dignitaries present here. Our project name is Helio Right System. Actually, we came through this project by using the solar energy to run the buses, not exactly run the buses, to run the auxiliary systems. The problem what we are currently facing in Mysore is like the fuel consumption, the traditional way of like using the fossil fuels, which are not renewable sources. Where by using the renewable sources, we can like build a bus where the auxiliary systems, the comfortable for the citizens we can provide, and to promote the green energy sustainability. So actually, the objectives what we have taken here is like regarding the public health, the engine maintenance, which costs a lot because of the traditional way and method. So we have come to this solution. So where that the auxiliary system will be used and the load for the engine and further will be reduced because of the external batteries that we are using in this project. Good morning, all. Good evening, all.
This is the design of our project. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ವಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 hours ಸನ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ನಾವು 2 to 3 ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 1.5 kilowatts per day ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ DC to DC ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ AC ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ತುಂಬಾ ಅರ್ಬನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಮೋಡಬಲ್ ಬೆಂಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಸ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಪಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಪಾಸ್ ವಿತ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೈಪರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈನಿ ಡೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆನ್ ಬಸ್ ರೂಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. Actually, we have taken the budget in a very friendly way. Like we have done it for around 97,000. But the minimum cost, like for implementing the bus, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ I think 75,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, 75 to 80,000. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲೈಕ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ಸ್ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇರೋ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ 3 ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 60,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ 3 ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಮಗೆ 15,500 ಅರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೋ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 20,000 to 25,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್. ಅದೇ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ವೈಬ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್. So it doesn't take that much. So we have put like around 5,000 to 8,000. But in average we have taken 6,000. Next wiring and laboring we have taken like 10,000 to 15,000. But with around like basic minimum we can take 10,000. So total budget is like of 97,000. Yeah. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಮುಂಚೆನೂ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ?
ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ AI ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ದ AI with help of AI ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಅ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುವಂತಹ ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಂತೂ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೇಟ್, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ GPS ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು? GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೈವ್ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗಿನ GPS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಲೈವ್ GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಐಡಿಯಾಗುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಡೈನಮೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪರಿಣತ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೈನಮೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ತಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದರ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇಂದಾನೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆನಾ? ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಸ್ ನ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು when we are getting it ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯಾರು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೆ. ಯಾ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ like 4 to 5 tons of carbon. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ನೀವು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತ್ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ buses will run with diesel? This solar is for the services, additional for the GPS or for CCTV or for mobile charging, only for these services. Bus will still run with the diesel. Yes sir, the bus will still run with The bus will still run with diesel. So the carbon emission will still happen, but you are giving the better travel experience for the public, for the public transport. Alva. Sir, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ 10% ಆಫ್ ನ ಫ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ 50 grams of CO2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ ಯು ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜಿನ್? ಯು ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 10% ಫ್ಯೂಯಲ್? ನೋ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ in a running bus to generate the amount of electricity for all these little things is not a big deal. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Is it an idea that you will come up with a wish?
like in Kannur in Kerala, they are implemented this. In Surat, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೂರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And in Surat and Gujarat also they are implemented. And in Jalandhar, Punjab, actually the university students have proposed this for the Indian Science Congress, where they have done this and they have implemented this and they have shown them like how it is like done. And in Delhi also like almost they have done it for the citizens to know like how it works, how these things are run and everything for the knowledge. So these they have done in an initial stage. So we thought by implementing AI and the vibration system we can enhance this. And even in not in only India, in apart from countries like Denmark, European countries have also implemented this. The bus called Philips bus. Yeah, so this is a done thing. NPU has done it for during the India Science Congress, and this was inaugurated by Prime Minister Modi back in 2019. Yes, sir, but we have little enhanced this project actually. How are you enhancing? Like by adding this AI monitoring system and vibrator system, because they what they have done is like basic testing system they have done, like basic like solar generation electricity, but they have not done in depth what we have read there. So we just added that two things for What AI are you using? like we are using the AI for that data collection, the sensor data, so that will be getting the before the problem has occurred, we'll be getting the alerts, the system how it functioning, and based on that all we are just implementing AI. And now I think furthermore in 2050, I think so the engineers will be more skilled up to work on this AI. See, you are addressing Mysore 2050. Do you think just installing this type of panels on buses will really improve the quality of life in Mysore? So actually we come up with this question. So we ನಮಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CO2 actually fuel ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು 20+ ಇಯರ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 20+ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು. Thank you, Team Solar Sparks, for the action presentation. Now, I invite future olds to the stage. Good evening, everyone. We are Team Future Roads. Today we are presenting our idea, Mysore Climate Adaptive Road Smart Road System with AI traffic control. This project focuses on self-healing, smart and sustainable road infrastructure. Self-healing the roads are asphalt roads that can repair automatically small cracks before they become patterns. This technology increases road durability and lifespan. Coming to the problem statement, Mysore currently develops cracks and patterns during monsoon season, especially during monsoon season, due to heavy rainfall and increased traffic load. This needs frequent maintenance. Frequent repairs increases maintenance cost and disrupt traffic. Poor drainage leads to waterlogging and water road weakening. Major problem is plastic. Mysore generates 400 to 500 solid waste every day. In that, around 40 to 50 tons of plastic waste generates every day.
And also fixed traffic signal works on the fixed side. It causes insufficient traffic management and no priority system for emergency vehicles like ambulance and fire services. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದಸರಾ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಸರಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಪೇರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿನ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಂತ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಗಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು 2 or 3 ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದು ಹೀಟ್ ನ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಂದು ಹೀಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಯೂಮಿನ್ ಬಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೇನೆ ಹೀಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಐ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 1 or 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೋಡ್ ಇಂದನೂ ರೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಳಾಗೋದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 5 or 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತಹ ರೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ How to implement this work? Initially, we take an approval from Mysore City Corporation, then select pilot road and material procurement and construction, then monitoring and evaluation. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇ ಮೇನ್. This impact safer roads for public and better experience for public and tourists. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್, ಬಟ್ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಅದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗಿರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 2050ಗೆ ಇದು ನೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ತರನೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ.
ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ರೋಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ರೋಡ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2050ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲಿಯಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅದಾದ್ರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದಸರಾ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು 9.4 crore ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5.4 crore ರೋಡ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ರೋಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ಗಿಂತ 10 to 15% ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. These are the materials in used for the project. Lady ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳೇ, ಬಟ್ ಆಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ 2 or 3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮೈಸೂರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 50 years, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 30 years ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದುಡ್ಡನ್ನ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿನೂ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ಲಿಂಕಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀನೋ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೋಡ್. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟಲ್ ನ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಸಿಟಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು? ಅದು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸಕ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇನೋವೇಷನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನು? ಅದೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ದು. ಏನೇನು ಸೆಲ್ಫಿ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಲ್ಫಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್? ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಆ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸರ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ 50 ದೇಶ ಸುತ್ತಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಚೀನಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಜೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋನು ಒಡಿದೇ ಇರುವಂತ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕತೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ರೋಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ? ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಐ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯು ಸೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್? ನಾವು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಿಟುಮಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದು? ದುರುದ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ರಸ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಒಡಿದೇರ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಓದೋ ಒಡಿದೇರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇರೋ ಬಿಟುಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ಬಿಟುಮಿನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 8-10% ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5-6% ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಫೈಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿನೇ ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದಾನೆ 100% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಪೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 100% ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಈಗ ವಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಅದು ಕೂಡ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ತಾವು ನೋಡಿದೀರಾ? ಸರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೋಡ್ಸ್ ಹೌದು, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ itself is a problem. For 2050 you should eradicate plastic. Because ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ರೋಡ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Don't you think so? ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Whatever, plastic is plastic ಅಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Like today for this seminar they have not used plastic bottles. They are giving us neero in glass lota, which is a great thing. So we need to implement something where plastic has to be alva. Plastic road gella manufacture gella use agutte, inna ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು
ಏನದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ರೀಸನೇಬಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And I would like to tell you that whenever you present, just first tell that ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Just introduce yourself that I am so and so. That's a nice way of introducing yourself. I am Suman Okay, from Nanjangoodu. very good. I am Sudha, I am from Bharat. Very good. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿತು. ನೀವು ಗೌರವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ, ಐ ಮೀನ್ cynicism may not be the best thing all the time, especially when you are talking about the future. Thank you, Team Future Olds, for that inspiring presentation. I now invite Echo Prabal to the stage. Hello. Good evening to everyone present here. I am Visharjan from grade 9 Excel Public School, Mysore. Mysore was once India's cleanest city in 2015-16. But in recent years, this reputation has declined, and one of the major reasons for this is our polluted lakes. Stormwater drains that were originally meant to bring in clean water to replenish the lake ecosystem have now become a source of pollution. Articles show that the stormwater drains that run into the lake bring in urban runoff, microplastics, and industrial waste. This not only has affected the wildlife but also the biodiversity. Hundreds of fishes have died, and the total number of migratory birds has seen a steep decline. To solve this issue, we have brought in a solution that is easy to maintain, sustainable, and practical. Addressing all these issues, I present to you our solution should be a multi-stage filtration system that is solar powered and made out of sustainable and upcycled materials. It helps not only filtering the solid particles but also micropollutants such as oils, dyes, inks, and heavy metals that are now found in our heritage lakes. This has four major components. The first component is the aerator. The aerator is solar powered. It creates a high pressure bubble barrier that prevents solid floating material to pass through it. Furthermore, the upward motion of the water helps in bringing down the submerged solid particles to the surface. So this acts as a preventive layer from solid particles entering the other stages of our filter and clogging it. Our second important layer is the vortex layer. It is made out of recycled plastic strips twirled together in a certain format. This helps in the creation of vortexes in water that help in the sedimentation of sand. This was inspired by the mangrove roots that we find in our coastal regions. In future, to manufacture in large scale, we expect to replace it with HDPE. It is corrosion resistant and flexible. The third layer is the sediment filter, made out of upcycled plastic bottles, which have large slits at the front to allow sediments to enter and small holes at the back to allow clean water to flow through.
Our fourth and our last and our major important layer is the adsorption filtration module. In this, we have nylon pouches filled with granular activated charcoal. Granular activated charcoal has a property called adsorption that helps in attracting micropollutants such as dyes, oils, and inks towards it instead of absorbing it. It also helps in filtering heavy metals. So this is our vision of how should we look at the outlets of SWDs when they enter case. So you might wonder, the maintenance requirement of our solution is quite simple, since it requires intervention in the span of 45 days, while floating debris must be cleaned up once in a week or once in 3 days based on the inflow of pollutants through the storm drains. But you might wonder, why did we choose to make a solution for such a problem? For the past 9 years of my school life, I have seen Koot Gully Lake change, a lake that sits right at the front of our school. From being clean and glistening water, it has now turned into a dumping ground for industrial waste. Before, migratory birds used to fill the trees and their voices echoed in our school. But now we have seen none. So this inspired us to create a solution for such a problem. The current solutions that exist are metal grills and which is hat fitted, which only focus on separating solid sediments and are very expensive. So based on studies we referred to, we found that there are more number of microplastics in lakes than fishes. So the microplastic contamination of Dagoy Lake is 212 microplastics per cubic meter and 164 microplastics per cubic meter in Kukrali Lake. This shows the severity of the problem. To implement should be effectively in Mysore. We put down 5 phases. The first phase focuses on understanding the layout of the lake and the outlets of SWDs. This helps us to take the measurements of the outlets and design our product based on it. It also helps us understand the inflow of type or the type of pollutants that enter the lake. Our second phase focuses on the pilot deployment, or where we implement should be in real life. Our third phase focuses on monitoring the working of our filter and all the electronic components that are solar panel, the rain sensors, and the rain sensors and solar panels. Our fourth phase focuses on scaling it up, and we plan to scale this up while taking observations and surveying our current product that has been deployed. Our fifth phase focuses on citywide expansion and how we can put should be throughout lakes of Mysore. So this is the budget estimate that we came down to for 1 unit of our product, considering that the average dimensions of an SWD outlet is 2.5 into 1.5 meter. I would like to bring to your notice that in the prototype that we had made, as you can see on the stage, the framework was made out of PVC pipes, but in future for durability and scalability, we have replaced this with stainless steel framework. Also, I would like to mention that the plastic bottles that we have used here are upcycled, and in future we would replace this with HDPE PVC pipes that will make customizing easier and also is sustainable since it's made out of recycled plastic. The end users or who our target audience is the municipal corporation. We aim to tie up with the municipal corporation to be able to set up Shudhi throughout the outlets of SWDs that flow into lakes of Mysore. In future, we hope to expand this idea throughout India. We conducted testing and we found that our product was successfully able to filter all solid particles as well as micropollutants such as oils, dyes, and inks. Further testing has to be done for heavy metals.
For validation, we pitched our product to two subject matters. One, environmentalist from US, and another who's a sanitation expert. Both well validated our idea. So these are our test images that we conducted to stimulate the inflow of stormwater draining into the lake. We tried it in a drain in our own school, where we manually added oils, dyes, and all types of pollutants that you can find in the drain into water and poured it through a filter. And these are the test results, and they were successfully able to filter all types of pollutants, as I mentioned earlier. So I would like to conclude by saying solving such problems is crucial for creating a better environment for all of us to live in. Shruti can make a difference in Mysore. Shruti can bring change. Shruti can make Mysore the cleanest city of India once again. Thank you. Before I conclude and exit the stage, I would like to thank my school for giving this opportunity and supporting me throughout my entire journey. I thank SDM College for giving me this opportunity to put down my ideas so that Mysore can benefit. Thank you. Yeah, very good idea. See, when you make this kind of structures during now in April and all, the water flow will be very less. But stormwater drains when during the rainy season monsoons, it will be flowing the volume of water will be very high. So how are you addressing, because it is season specific? So that time different structures will be needed. Otherwise, they will be taken away also. So as I mentioned, for scalability purposes, we have replaced these PVC pipes into stainless steel frames that will be deployed or attached to the storm drain. So the filtered, so the unit entirely is fixed to the inlet of storm drain outside that drains into the lake. So it's attached, and since it's stainless steel, it's more durable, and we use PVC pipes here as a prototype because there was budget constraints. And how this will be scalable from few of these structures to how do you think this model will be scalable? So to make it more scalable, we first have to increase the size, and also after a lot of research, we went through a lot of research papers. We found that graphene is another material that can be added, which helps in permanently removing all types of dyes from the water. So that is one way that we plan to scale, and another way we plan to scale is improving the durability. That is by finding more sustainable options, but yet making it still durable and functional for during rainy seasons. And who are the other stakeholders apart? You mentioned EMCC, the end user. Who are the other stakeholders? So, to benefit from our product, the current stakeholders or our main focus point is the municipal corporation. But in future, we can make smaller sizes of this and supply it to private companies and government bodies to place it in their storm drains or wherever they collect storm water or they have home ponds. So again, the problem lies in actually the stormwater drains are actually built just to carry the rainwater. Yes. But again, because 100% usually the underground drainage is not implemented or correctly implemented, it is again carrying the drainage water as well. And again, in Mysore, close to around 300 plus metric ton liter of water is given. But again, the STP, the capacity of sewage treatment plant, STP is currently only 180. So we give daily water of 300 MT, but we again process 180. So where is this 120 going? Again, we all can imagine where all it is going, and the other stakeholders who are actually not supposed to discharge into the lake. So we need to take the other industries or the other localities also, even they need to pitch in.
apart from this one. But again, the ultimate solution is having the 100% STP for whatever, how much ever water is given, the total it has to be processed. So for that, another additional 120 to 150 MT of STP, which requires close to 1,000 crore additional, which is the funding gap. Immediate 1,000 crore will not come. So I think in coming days, the 1,000 crore will come, and so ultimately this gap will be filled, and when this gap will be filled, the discharges into the lakes will not happen. But again, this solution will be there. Again, whatever the end, though the main STPs will happen, still the last mile or the small inlets or the outlets into this one can be taken with these kind of systems. So, well. Thank you. In your own school, have you implemented this? Not with pouring your own waste and oil and that, where there is a drain in your school? No, ma'am, we haven't implemented it, but as I mentioned, we did the testing. So I think you should do it, right? Yes, And ma'am. then you should pitch it to your management yes, ma'am. so that they will put one to test the time. You know, you need to test it, right? It's very, Ma'am, but the type of waste generated in our school is not related to our product. Since most of the no, water you is said you, opposite to your school, you have Oh, that's in Kurgali Lake. but within our school compound, there's not much waste generated that flows in the drain. Whatever we are addressing is more specifically towards what the lakes consume. So based on that, our product has been designed. But as you said, we will look into implementing this in our school. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Team EcoProbal, for that forward-thinking presentation. I now invite Team Smart Mysore Innovators to the stage. Thank you, sir. Good evening, everyone. My name is Madhura and I'm from Vidyavardhaka College of Engineering. Our theme is Smart Mysore Innovators. So imagine in the tourist place, you walk around seeing the garbages and overflowing garbages near. What will the tourists think, and what will the what will be the name of Mysore? Once upon a time, 2024 only, the Mysore was the cleanliest city. But now I don't see anything like this. I don't see it as a Mysore is a cleanliest city. So we came up with a waste management cleaning okay. So the smart garbage. By increasing the population and the tourists in the Mysore, the higher waste are increasing. I see where if there is an abandoned road or anywhere there'll be a garbages, and because of that there are lots of mosquitoes, and I feel so insecure to walk in that road because of that. And if there is an empty road, then come and dump the garbages. Your solution. Sure. So, smart dustbin. Here we have, by using sensors, we have implemented that the information will go directly to the municipal corporation if the dustbin is filled, if it is overflowing. And here, the main idea is they have already implemented in Noida and Varanasi and Pune. But I want us, the Mysore, to be the first one to implement. It should be like automatically segregated waste and dry waste, because I see everywhere it is manually distributed, not automatically. So I want our Mysorean to be the first one to implement that. And by this, it will be a most cleanliest city, and it will be ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. Yeah.
So next, the technologies used in our project. So this is a public project, and we need a lot of sensor. So first sensor is ultrasonic sensor. So it is used to detect whether the dustbin is full or not. If the dustbin is full, it sends an alert message to the monitoring dashboard. Then moisturizer sensor. So it detects whether the waste is moisture or not. If it contains a moisture, it put it into the wet waste compartment. Then AI camera. So here AI camera capture the picture of that waste, and it analyze which waste is that and put it into the compartment. Then the IoT module, where IoT module acts as a bridge here. It sends information. It sends the information from the dustbin to the monitoring dashboard whether the dustbin is full or not. Then the microcontroller. In our project, microcontroller is a brain because it controls all the sensors, and we connect all the sensors using this microcontroller. And servo motor acts as a movement mechanism. So it will act as a movement mechanism, and it helps to put it into the wet waste compartment or the dry waste compartment. Then power supply, to give a power supply for our sensors. And as I said, a monitoring dashboard. Here we can see the alert message and the messages in monitoring dashboard. Then the user guidance. So basically this is a public project. We need to guide a user properly. So we use these three instructions to guide a user. So here I'll tell you how exactly our project will work. First, user will dispose the waste inside the dustbin. Then here we use user guidance system to guide users using these three. Then waste detection. Waste detection is done by these two sensors. As I said, moisturizer sensor and AI camera. And the automatic segregation is done by servo motor. It acts as a movement mechanism. Then when the bin is full, it sends a message to the monitoring dashboard through control system using ESP32. This is the working of our project. Here I am showing the evidence-proof wastage management challenge in Mysore. Before starting this project, we researched the wastage problem in the Mysore. We observed the real situations in the Mysore, like waste is thrown on the roads and the public places, and also this causes the hygienic and the environmental impact. Here, the evidence proof from the newspaper. There are two evidence proof: Times of India and Deccan Herald. We checked the reports from the Times of India and Deccan Herald. The report says Mysore is facing the waste management problems. These problems is more in the developing areas. Here, the Times of India is established in January 2019, and Deccan Herald is established in February 6, 2026. Here, you will see the real image from Vijayanagara 4th stage. You can see there how they have dumped the garbage around the road, and also you look like how the area is unclean and unmanaged. Based on this, we create the eco wastage management system. This system is to overcome this problem. Yeah. To conclude this project, this system helps to Mysore makes a more smarter, cleaner, and the more efficient. This helps to better and the sustainable Mysore. Thank you. This is a done thing. People, this has been done, this has been implemented. Smart dustbins, have been in vogue for at least 5-6 years from what I know. Is it? Yes. Is it new? Have you invented this? Yeah, so manually they have been segregating the waste, Make not automatically. the mass.
ಈ ತರ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? overflow ಆಗಿದೆ, the dustbin is filled, it will go the message. They haven't implemented to segregate waste in yet. Varanasi ಆಗಿದೆ, Pune ಆಗಿದೆ, but they haven't implemented segregating automatically. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಅಂಡ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಜ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ actually public households should segregate, they should have a separate wet and dry. ಅವರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಗೇನ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡಬೇಕು. Any prototype being developed? Like in Bangalore, in some areas, if there like any garbage is there, they are getting fines. Fines ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ತಾವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸಚ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ ವೇಸ್ಟ್ what is the waste generated in Mysore currently? How many metric ton is the total waste? Total Mysore total ಎಷ್ಟು waste? ಅದರಲ್ಲಿ wet waste ಎಷ್ಟು metric ton, dry waste ಎಷ್ಟು metric ton? So ಅಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ we have a legacy waste, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಮೆಗಾ ಏನಾದ್ರು ಮಷಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? So this segregating with machines without human intervention is a great idea. So what is the cost involved for this, for a legacy waste? Or we have 450 metric ton, ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಒಂದು 150 metric ton dry, 300 wet waste ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಹೋಗಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಷಿನರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಡೇ ಈ ತರದ್ದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್? ತಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ? ಈ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ 10 to 12K ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು 12,000 ಪರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಂಬಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಕಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್, ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಓಕೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ದಟ್ ಬಿ ಡನ್? ಸೊ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಹೋದಾಗ, ಅಥವಾ ಆಯ್ತು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಕವರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯೂಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಆ ತರ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ವೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರೈ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಯೂಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೇನು 2019 ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು 80% ಮಾಡ್ತೀವಿ, 20% ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ 20% ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? In your last round, you are being allowed to the finals only if you contact the company in Pune or Varanasi and then tell me who is doing it. Did you do it? Did you contact them? It was not only the one the company was hired, the municipal has No.
Have you contacted, have you got email IDs, have you got telephone numbers? Did you speak to them? Sir, we have That's what I searched. told you. Sir, we have searched. The earlier mentioned Manila. What is the name of the company? One company specified Manila. Tell me, at least one company name. That's what I are asking. No name of the company. That's it. I'm asking. You are asking to do it. On that credit check, you are going to do it. Remember? Tell me the name of the company. Because at least it makes this system. ಸೊ ನೀವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ engineering student projects, university projects, which have got massive PR as a result of what they have done. They may not have been able to do it at scale, but they have been able to do it to some level. Okay, ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಕಥೆ it is readily available online and I know that you know that too because you have put it there. Okay, but sir ಹೇಳಿದ್ದು the thinking beyond that. What is the impact that you are trying to create and at what scale and how is that going to happen? ಅಂತ ಅಂತರ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Having a good intention is not enough. To think it through is very very important. ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪನಿ ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಮಹಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ BMW ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ like that you have to come up with a company which is doing in Varanasi or Pune or whatever it is. That's what he has asked. Yes. This is all I tell you that ಇಷ್ಟೊಂದು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಸಪ್ರೇಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. Madam, they are unable to present it properly. If you read in the literature, the dustbin itself separates wet and dry waste. Everything is given. They are unable to present it. That is the problem. That dustbin itself separate wet waste, dry waste, organic waste, everything. That is what the presentation is. Now they are unable to answer. Sir, such dustbins have been in existence for 6-7 years already. Okay, that is also the second part. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 20% ಜನ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. It has to separate. Of course, there is a solution. It's by idea. You see, the vehicles which come to collect the garbage, the vehicles can have such a unit. In the when they pour it, then you can separate the vehicle. That can also be done. But there are. Can I add a point here? Yes. So we work in this project actually, and from our process, this is Shilpa here. We work for 2 projects in our company, not for India, of course, but for the abroad one. One is called AMP Robotics. If you can go and search for it in the US, they're building a robotic arm to segregate waste. They categorize 80 categories of waste. They segregate 80 categories of waste, and of course, they're making money out of it. And there's one more company called Intuitive. The smart dustbin is done from them. It's already installed in airports. If you just go and hold the waste in front of the dustbin cap, it says, and it automatically opens the door. Yes. By understanding which kind of waste it is. Yeah. So it's already there. It's all AI built. Thank you, Team Smart Mysore Innovators, for that inspiring presentation. I request the audience to please rise and make way to our esteemed jury members as they take a short break to discuss and finalize their decision. All participants, guests, and members of the audience are invited to the foyer for the refreshments and networking arranged outside the auditorium. We will reassemble here in 15 minutes.
the first place in Karnataka. That's my wish. And all the best to all the organizers for this Vision Mysore 2050. It's been a great initiative by the SDMIMD and also by the knowledge community about some of the solutions, to the commonly seen problems in Mysore. Like it gives a good platform for a lot of citizens, students, and aspiring entrepreneurs to come and present their ideas, get evaluated. And if possible, small amount of seed funding can actually help building some good ideas to solve our problems. I wish that I can grant success. I hope you get that. Being a proud resident of Mysore, Colonel Ravi, I'm very happy that SDMIMD has come up with such a fantastic, practical, topical, and need of the hour initiative. And the effort ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 40 ಜೂರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಟಾಪ್ 5 ಬರೋದಕ್ಕೆ 40 ಜೂರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಐಡಿಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ 9 ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಎಜುಕೇಶನ್, disaster resilience, economic development, heritage conservation, tourism. So ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷನ್ 2050 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ವಿಷನ್ ನಮ್ಮ SDM ಸಂಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that itself is a very great contribution to the city. This is just the first year of this experiment or the movement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This movement will I'm sure this will grow into a revolution in the coming years and the youngsters being the part of it. So along with SDMIMD and all the educational institutions, this will be a very big event in the coming future. I thank my fellow juries today, Mrs. Vaishali Hanmant Madam Auro, Ms. Shruti Sudanwa Madam Auro, Father Leslie Moras Sir Auro, ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ದ ಟಾಪ್ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ ದ ವಿಷನ್ ಮೈಸೂರು 2050.
ಈ ಏನು ಒಂದು ದ ಸೀಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್, ರಿವಿಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಲ್ NGOs ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷನ್ 2050ಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇವಾಗಲೂ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವೇಬಲ್ ಸಿಟೀಸ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ SDMIMD ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for those encouraging words. Your support means a great deal to this initiative and to the young minds who are part of it. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for has arrived, the prize distribution ceremony of Vision Mysore 2050. Our jury has carefully evaluated each team on their innovation, practical thinking, potential impact, and presentation. Let us now celebrate the best idea of Vision Mysore 2050. I request all the jury members and Director Colonel S.N. Prasad to come to the stage for the prize distribution. Good evening to all of you. I'd like to, before we announce the name of the winners, I'd like to mention about how the selection process was brought about after all the 5 presentations were over. The judges had a discussion, and in that I must announce you, I must tell you that there was one case of conflict of interest, and that has been taken into account. That is, whosoever was involved with any of the presenter, those judges recused themselves from awarding them. 2 more judges were brought in here only, and then their awarded marks were taken into account. So there has been no account of any conflict of interest. So first, out of the 5 entries, the judges felt that there is a huge gap between first and second and third, fourth, fifth. So they all together unanimously have taken a decision that there will be only 2 prizes to be given. And the third, fourth, fifth, this is a continuing process. This is not to discourage the presenters who gave the third, fourth, fifth presentation. This is to make them improve, make their ideas more executable. That is, it has to be an all-round presentation where it is not just an idea, it is to be an actionable idea. It is not just an intelligence, actionable intelligence. So for that. And second thing, all the aspects of physical, mental, and social efforts which has been made by the competitors has been taken into account in announcing these prizes, and also implementability of the solution which is being given. Firstly, second prize goes to Ganda Berunda Mobility Solution. And this prize carries a cash amount of 25,000 rupees given by Mysore Grant Corporation. Mysore Grant Corporation. Mysore Grant Corporation and the secretary, the Minds United for Health Sciences and Humanity Trust, Mysore.
It has been jointly sponsored by these two organizations, NTP and this Minds United. The first place goes to Eco Prabal. And it is relevant here to mention that they also had made a prototype and brought it. It is about the potential of the solution. It can become big. It is implementable. And this carries a cash prize of 50,000 rupees, jointly shared by SDMIMD Mysore and R Process Mysore. Take the photograph, any picture. You will come in the middle. All side. I also invite the members of organizing team who stood as a backbone of my Vision Mysore 2050 and made this event a great success to join for a photograph. I take this opportunity on behalf of all of you to thank Dr. Sunil and the three core members of the committee, Mr. Badrinath, Srivatsa and Tejas Gowda for their great effort. In addition to that, all these students were involved in marketing and conducting competitions and sitting with the judges and helping the judges and forming the rubrics and all that. So I congratulate all of them for their great organizing effort and their untiring way in which they have done work for the last 2 months. Thank you. I request our Regional Commissioner Shri Nitish Patil to award the certificate to all of them collectively. Savana, please. Yeah. Savana, please. Cheese. Cheese. SDMIMD. SDMIMD.